সুপ্রিয় দর্শক, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। বিদেশি বিনিয়োগ, দেশীয় উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ অথবা প্রবাসীদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে খুবই প্রয়োজন। আমরা যদি প্রতিবেশী দেশগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি, মালয়েশিয়া অত্যন্ত সফলভাবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সফল হয়েছে। মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড বিভিন্ন খাতে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে। ফলে দেশ দুটিতে কর্মসংস্থান হয়েছে ব্যাপকভাবে, বেড়েছে রপ্তানি, বেড়েছে উৎপাদন। 1972 সালের একটি পরিসংখ্যান যদি আমরা তাকিয়ে দেখি, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে 91 মার্কিন ডলার, 216 মার্কিন ডলার এবং 467 মার্কিন ডলার, যেটা 2022 সালে এসে দাঁড়িয়েছে। যদি আমরা 2022 সালের পরিসংখ্যান দেখি, তাহলে দেখব বাংলাদেশের এবং মাথাপিছু আয় হয়েছে 2688 ডলার, 6910 ডলার এবং 11993 ডলার। দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আলোচনা অনুষ্ঠান চায়না ফোকাসে। RTV এবং চায়না মিডিয়া গ্রুপের যৌথ আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শাহানশা রাসেল। প্রসঙ্গত কারণেই আজ আমরা আলোচনা করব বা আলোচনার বিষয় রেখেছি বিদেশি বিনিয়োগ। সুপ্রিয় দর্শক, শুরুতেই পরিচয় করে দিচ্ছি আজকে আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসেবে কারা আছেন। আমার সঙ্গে আছেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডা এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বেজেট নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব আশিক চৌধুরী। আমার সঙ্গে অনলাইনে যুক্ত আছেন সাংহাই ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন ইনস্টিটিউট দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের পরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজের পরিচালক লিউ চং ই। চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায়। আমি প্রথমে যাচ্ছি জনাব আশিক চৌধুরী আপনার কাছে। আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি আমাদের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের আমন্ত্রণে সুদূর বিদেশ থেকে বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন এবং একটা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে, অনেক সমালোচনা হচ্ছে। আমি জানতে চাচ্ছি যে এই দায়িত্ব গ্রহণের পরে আপনার স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনাটা কি? ধন্যবাদ। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা যখন আমাকে এই দায়িত্বটা দিলেন, উনি প্রথমেই আমাকে খুব ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছেন যে আমার একমাত্র টার্গেট হচ্ছে বাংলাদেশের FDI যেটাকে বলে, ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টটাকে কতটুকু বৃদ্ধি করতে পারি আমরা আমাদের আগের বেঞ্চমার্ক থেকে। তো সেটা করতে হলে কি করতে হবে? সেটা করতে হলে আসলে আমাদেরকে প্রথমে ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেটটাকে ঠিক করতে হবে, তারপরে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টরদের কাছে গিয়ে বাংলাদেশকে উপস্থাপন করতে হবে এবং তারপরে হোপফুলি ইনভেস্টমেন্ট আসা শুরু করবে। তো সেটাকে বেস করেই আমি আসলে একটা শর্ট টার্ম, মিডিয়াম টার্ম এবং লং টার্ম প্ল্যান করেছি। শর্ট টার্ম প্ল্যানের মধ্যে আছে প্রথমেই আমাদের এক্সিস্টিং ইনভেস্টর যারা আমাদের ক্রিটিক কিন্তু তারা আমাদের অ্যাম্বাসেডর হতে পারেন, তাদের কথাটা শোনা, তাদের কাছ থেকে শোনা যে তারা কী ধরনের সমস্যা ফেস করছেন এবং সেই সমস্যাগুলো আমরা রেজলিউশন করতে পারি কিনা। মিডিয়াম টার্মে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে সরকারের অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যা আছে, আপনারা ওয়ান স্টপ শপের কথা শুনেছেন, সেখানে কিছু ইমপ্রুভমেন্ট করার সুযোগ আছে, সেগুলো হয়তো 3 থেকে 6 মাস অবধি সময় লেগে যেতে পারে, সেই জিনিসগুলো আমরা করব। আর লঙ্গার টার্মে আমরা যেটা করব, আমরা খুবই বাইল্যাটারালি স্পেসিফিক্যালি অ্যাঙ্কর ইনভেস্টরদেরকে টার্গেট করে কিছু ইনভেস্টমেন্ট রোড শো করব বা ইনভেস্টমেন্ট বাইল্যাটারাল কিছু এঙ্গেজমেন্ট করব এবং সেখান থেকে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি যাচ্ছি আমাদের আরেকজন অতিথি যিনি সুদূর চীন থেকে আমাদের সঙ্গে অনলাইনে যুক্ত আছেন, মিস্টার লিউ। হাউ আর ইউ? থ্যাংক ইউ। I just what do you think? What are the positive aspect and obstacle to attracting foreign investment in Bangladesh? Okay. Thank you very much. I think I'm honored to participate in this important event together with Mr. Chaudhuri. As we know, Bangladesh is a developing country with 170 million people. The population is very large, and but it's a developing country. I ever visited Bangladesh for several times. I found that the people in Bangladesh, they are working very hard. They are desired to get rid of the current economic situation, but they are facing a lot of challenges. As we know, in the past 10 years, Bangladesh's economy developed very fast. But the largest economic pillar of Bangladesh is clothing making. And the other industries in Bangladesh is not so developed. And you are a very country dependent on agriculture. But the agricultural infrastructure is not so good. For example, the water
conservancy facilities is not good, is very poor. So I found Bangladesh, almost every field of Bangladesh, every industries of Bangladesh are needing investment, especially for the infrastructure of Bangladesh, because now the infrastructure is a bottleneck of Bangladesh's economic development. For example, the Chattogram port, it's very famous. It's a very famous port in the world, but it's a river port. We can find tens of thousands of tons of giant ships cannot dock at the port, and the goods in these ships can only be transported by barges. So it's caused a lot of problems for the development of Bangladesh. What is the obstacles for the investment? So I think Bangladesh needs domestic investment and foreign investment from other countries. But the foreign investment are facing some challenges maybe. If you would like to get economic and social development, the political and social stability is a precondition. So I think political and economic stability, we must realize political and social stability. And I think every party in Bangladesh should reach consensus on these issues. And the second is the stability of your policies of absorbing investment. For the vast numbers of developing countries, infrastructure construction require borrowing foreign debt, and many infrastructure need to be designed and constructed in advance. This is how China has come to be. But now we can find that a lot of Western countries, they don't want to see the development of the developing countries. So they created a lot of cheating theories to mislead the developing countries. So I think as a developing country, if you would like to get economic and social development, you should explore your own way based on your own experience and even lessons. Thank you, Mr. Lee. দর্শক, অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি, ফিরে আসছি বিরতির পর, সঙ্গেই থাকবেন। দর্শক, আপনারা দেখছিলেন আরটিভি এবং চায়না মিডিয়া গ্রুপের যৌথ আয়োজনে চায়না ফোকাস। আমরা আবারও যাচ্ছি জনাব আশিক আপনার কাছে। আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিস, তো আইন তৈরি হয়েছে ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিয়ে, তারপরও বিনিয়োগটা আসলে সেই হারে বাড়ছে না। এ বিষয়ে যদি আপনি কিছু বলতে চান। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মেজর দুইটা চ্যালেঞ্জ আছে। প্রথম চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে আসলে ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিয়ে অ্যাওয়ারনেসটা আছে কিনা যথেষ্ট পরিমাণ বিজনেস কমিউনিটির মধ্যে, এঙ্গেজমেন্টের মধ্যে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ওয়ান স্টপ সার্ভিসে আমরা যে সার্ভিসটা প্রোভাইড করছি এটার কোয়ালিটি আসলে যতটুকু হওয়ার কথা ততটুকু হচ্ছে কিনা, বা কোয়ালিটি অফ সার্ভিসটা আসলে এক্সপেক্টেড লেভেলে আছে কিনা। তো তার একটা বড় কারণ আমরা যখন একটু পিছের দিকে যাই তখন দেখতে পাই যে যদিও ওয়ান স্টপ সার্ভিস বলে আমরা বিডার একটা ওয়ান স্টপ সার্ভিস বলছি, ঠিক একইভাবে আমার আরেকটি সংস্থা বেজা, তারও কিন্তু একটা ওয়ান স্টপ সার্ভিস আছে। এরকম 5টি ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সি, প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা করে ওয়ান স্টপ সার্ভিস আছে। তো একজন ইনভেস্টর যখন আসেন তখন সেই ওনাকে প্রথমে খুঁজে বের করতে হয় যে কোন ওয়ান স্টপ সার্ভিস দিয়ে উনি আসলে শুরু করবেন। তো এটা অলরেডি মাল্টি স্টপ সার্ভিস হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সার্ভিসগুলো ব্যাক এন্ডে গভর্নমেন্ট এজেন্সির সাথে কানেক্টেড। তো অনেক সময় দেখা যায় যে যদিও উনি এখানে অ্যাপ্লিকেশনটা করেছেন কিন্তু ব্যাক এন্ডের প্রসেসটা এখনও ম্যানুয়াল রয়ে গেছে, ওটা ডিজিটাইজ করা হয়নি। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে ওই সার্ভিস যে এসএলএটা আমরা সেট করেছিলাম যে আমরা ধরেন 21 দিনের মধ্যে একটা স্পেসিফিক সার্ভিস প্রোভাইড করব, ওটার 21 দিনের মধ্যে তখন প্রোভাইড করা হয় না, এবং ইনভেস্টর একটা বাজে এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে ফেরত যান। তো আমাদেরকে যেটা এনশিওর করতে হবে একই সাথে ইনভেস্টরদের অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি করা, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা আসলে গভর্নমেন্ট মেশিনারিকে, পাবলিক সার্ভিস যেটা আছে সেই পাবলিক সার্ভিসটাকে কতটুকু ডিজিটাইজ করতে পারি। এবং এই ডিজিটাইজ করার সময় আমাদেরকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে ইউজারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এটা আসলে ডিজিটাইজ মনে হচ্ছে কিনা। যেই কারণে আমি বলছি যে 5টা জায়গায় যদি ওয়ান স্টপ সার্ভিস থাকে এটা আসলে সেন্স মেক করে না। আমি যদি ইনভেস্টর হই, আমি তো 1.5 মাস আগে ইনভেস্টর ছিলাম,
আমি যদি ইনভেস্টর হই তখন আমার আসলে একটা সিঙ্গেল ল্যান্ডিং পয়েন্ট দরকার, যে পয়েন্টে আমি ল্যান্ড করব, তারপরে আমার যেই সেবাটা লাগবে বা যেই সার্ভিসটা লাগবে সেটার উপর বেসিস করে আমাকে সিস্টেম একটা ডিফারেন্ট ডিরেকশনে পাঠিয়ে দিবে। তা আমি যদি বেবজায় যেতে চাই তাহলে ওই একই জায়গায় ল্যান্ড করব, আমি বেজায় যেতে চাইলেও এক জায়গায় ল্যান্ড করব, একই প্ল্যাটফর্মে যাব, তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমি বিভিন্ন দিকে চলে যাব। তো সেই আমব্রেলা ল্যান্ডিং পয়েন্ট যেটা, সেই পয়েন্টটা এই মুহূর্তে এক্সিস্ট করে না। এটা নিয়ে আমরা অলরেডি অ্যাকচুয়ালি কাজ শুরু করেছি, প্রধান উপদেষ্টার সাথেও কথা হয়েছে। তো আমরা এটা হয়তো 3 থেকে 6 মাসের মধ্যে এক্সিকিউট করে ফেলবো। তাতে অবভিয়াসলি ইনভেস্টরের জন্য সুবিধা হবে, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের সরকারের জন্য একটা বড় সুবিধা হবে। সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে আমাদের ডেটা নিয়ে একটা বড় সমস্যা আছে। আপনি যখন সরকারকে জিজ্ঞেস করবেন যে ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণটা কত লোকাল বা এফডিআই লেভেলে, তখন কিন্তু আমাদের ওই ইনভেস্টমেন্টের ইনফরমেশনটা কালেক্ট করা আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট, বিকজ এই মুহূর্তে আসলে কোনো সিঙ্গেল পয়েন্টই নাই যেখান থেকে আমি ইনভেস্টমেন্ট ইনফরমেশনটা কালেক্ট করতে পারি। এফডিআই যে নাম্বারটা বলা হয় সেটা সেন্ট্রাল ব্যাংকের ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের ফ্লোর উপর বেস করে একটা ডেফিনেশনের ক্যালকুলেশন করে বলা হয়, বাট অ্যাকচুয়াল এফডিআই ক্যালকুলেট করা ওইটা ছাড়া আমাদের কোনো সোর্স নেই। অ্যাট দ্য সেম টাইম লোকাল ইনভেস্টমেন্ট ক্যালকুলেট করারও আমাদের কোনো সিঙ্গুলার সোর্স নেই। তো যখন আমরা সব কিছুকে একটা সিঙ্গেল ল্যান্ডিং পয়েন্ট দিয়ে রুট করব, তখন আসলে আমাদের পক্ষে মিডিয়ার জন্য সুবিধা হবে, আমাদের জন্য সুবিধা হবে, এবং আমাদের রিসার্চ যারা করেন ওনাদের জন্য সুবিধা হবে যে ওনারা ওই এক জায়গা থেকে আসলে ফুল ইনভেস্টমেন্ট পিকচারটা দেখতে পাবেন। আর ওনার একটা কোয়েশ্চেনের আমি একটু উত্তর দিতে চাই, and if I switch to English if you don't mind. No. So and thank you for joining the event today. It's great to see you, and hopefully at some point we'll see you face to face in Bangladesh. So the point you mentioned about port, we take it very seriously, and I completely agree with you that the port system we have today doesn't necessarily depict the right picture if I compare ourselves with the other markets that you would have the same level of investment appetite for, and therefore the government is currently looking at the alternatives to the Chittagong port. So one, we need to make the Chittagong port a bit more efficient. I think there is space to be a bit more efficient, whether we bring in a new operator who can run it better, whether we bring in new equipment to make it better. And at the same time, if you have heard very recently, we have decided to roll out an IT system called National Single Window, which essentially digitizes the entire billing process in the Chittagong port. It's going to go live on 28th of February next year, which will essentially mean all the manual paperwork you need to do for customs at the port becomes entirely digital. That should by default reduce a huge amount of time and space you need. The other thing that we are actually also rolling out is called Authorized Economic Operator. So this is a green channel equivalent that you see in Vietnam or UK, where if you have a specific license as an importer or an exporter, your goods are not checked at the port at all. You just go automatic out of the port, and it's only checked in random in your own facility. Therefore, you reduce huge amount of time at the port. And then finally, we are looking at the Bay Terminal project and also the Matabari Deep Sea Port project. I actually came back from one meeting on Bay Terminal this morning. So it's on the top of our mindset, and we will hopefully get to a decision very, very quickly so that we can start that process. It will probably take about 3 to 5 years to build, but at least if we start the process, in 3 to 5 years' time, you'll have a proper seaport where you can bring and take goods away from. Thank you. Okay, thank you very much for telling me us. Yeah, logistics is very important for the economic development for any country. Thank you. Thank you. দর্শক, অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি, ফিরে আসছি বিরতির পর, সঙ্গেই থাকবেন। দর্শক, আপনারা দেখছিলেন RTV এবং চায়না মিডিয়া গ্রুপের যৌথ আয়োজনে চায়না ফোকাস। চলে যাচ্ছি আবারও আলোচনায়। মিস্টার লিও, we are at the end of the program. Just one question for you. We would like to know what your plan to the Golden Jubilee of Bangladesh and China diplomatic relations. Thank you very much for this question. I think next year, because it's 50th anniversary of our bilateral relations, and for the Center for China Studies, firstly, we will continue to improve the mechanism and institutional construction of CCS, while cooperating with the University of Dhaka to improve the campus environment. We plan to build a Chinese-style garden at DU to create a beautiful environment and facilitate activities for DU students. And secondly,
CCS plans to hold the China-Bangladesh High-Level Strategic Forum in conjunction with the 50th anniversary of our bilateral diplomatic relations, inviting senior experts from China, Bangladesh, and other South Asian countries to discuss the development of China-Bangladesh relations, regional cooperation, and the response to our common challenges. And thirdly, in 2024, the center organized the Bangladesh Young Leaders Delegation to China and the Bangladesh Young Diplomats Delegation to China, which achieved complete success. We will continue to hold such events, and I hope that young elites from different fields in Bangladesh will actively sign up, apply for the event, for the program. And fourthly, once a month, I think the CCS would like to invite Chinese experts or Bangladeshi experts in China to give lectures in Dhaka to exchange ideas on topics such as governance, economic development, energy transition, environmental protection, and climate change, and other issues both sides are interested in. And fifth, we will continue to invite senior scholars from Bangladesh to visit and exchange ideas in Shanghai. Now, the senior visiting scholar from Bangladesh has arrived in Shanghai just last week. So we will continue this program next year. And lastly, but last not least, CCS will continue to contract research projects in 2025. And the projects contracted by CCS this year, I think will be completed next year. And so a series of project report release conferences will be held next year. Thank you. থ্যাংক ইউ মিস্টার লি। জনাব আশিক, ছোট করে আপনার কাছে যেটা জানতে চাই, বাংলাদেশের অনেক ইনভেস্টর, অনেক উদ্যোক্তা আছেন যারা ভালো কাজ করছেন। তো চীনে বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফেয়ার হয়ে থাকে, এক্সপো হয়ে থাকে। বিডা বাংলাদেশি এই জাতীয় উদ্যোক্তা বা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে যারা কাজ করছে তাদেরকে প্রমোট করার জন্য কোনো ধরনের প্রোগ্রাম বা কোনো পরিকল্পনা বা কোনো আয়োজন করছে কিনা? সো বাংলাদেশের যারা ইনভেস্টর আছেন তাদের দুইভাবে আমরা আসলে সাহায্য করতে পারি। প্রথমত, ওনাদের প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি বা ম্যানুফ্যাকচারিংটা কিন্তু বাংলাদেশি হবে। ওনারা চীনে যদি এক্সপোর্ট করতে চান, সেটার জন্য ওনারা ফাইনালি প্রথমে আমাদের এখানে আসলে প্রোডাকশনটা করবেন। সেই প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটেশনটা আমাদেরকে ঠিকভাবে করতে হবে। এখন একটা বড় সমস্যা ওনারা ফেস করেন, যেটা আমি অনেকখানেই দেখেছি। ইনফ্যাক্ট আমি যেহেতু ইকোনমিক জোন এর দায়িত্বে আছি, যে সরকার থেকে যখন ওনাদেরকে ইউটিলিটি সার্ভিসেসগুলো প্রমিস করা হয়, সেটা আসলে অনেক সময় ঠিকভাবে সরকার ওই প্রমিসটা রাখতে পারে না। আমাদের দেশে ফর এক্সাম্পল গ্যাসের একটা শর্টেজ কিন্তু আছে। সেই শর্টেজটাকে মাথায় রেখেই আসলে আমাদের একটা স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে এগোতে হবে, যাতে আমরা ইনভেস্টরদেরকে যেটা প্রমিস করি সেটা আমরা ডেলিভার করি, যেটা আমরা পারবো না সেটা আমরা তাদেরকে প্রমিস না করি। কারণ একজন ইনভেস্টরের জন্য সবচেয়ে ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন হচ্ছে উনি একটা ইনভেস্টমেন্ট করে ফেলেছেন, কিন্তু তারপরে ওনাকে আমরা ইউটিলিটি সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করতে পারছি না। সো সরকারের সাথে ইনভেস্টরদের এই ডায়ালগ এবং এই কোলাবোরেশনটাকে আমাদের এনশিওর করতে হবে। সেটা এনশিওর করার জন্য আমরা বিডার থেকে বেশ কয়েকটা উদ্যোগ হাতে নিয়েছি। আর চায়নায় গিয়ে আমাদের নিজেদেরকে মার্কেট করার যে ব্যাপারটা, সেই ব্যাপারটাতে আমরা কিছু কাজ করছি। এটার প্রথম স্টেপটা হচ্ছে যে আসলে বাংলাদেশের যে গল্পটা, এই গল্পটা আসলে ঠিকভাবে বলতে পারা। তো এই গল্পটাই আমরা কিন্তু অনেক বছর ধরে একভাবে বলেছি। এই গল্পটাকে একদম কনসাইজভাবে, একদম ওয়াই বাংলাদেশ এবং ওয়াই বাংলাদেশি প্রোডাক্ট, এই জিনিসটাকে আমাদের খুবই ক্রিস্টালাইজ করে এমন একটা পজিশনে নিয়ে আসতে হবে যাতে অন্য সাইডে আমার যেই কাস্টমার আছেন উনি যাতে আমার গল্পটা শুনে ইমিডিয়েটলি কনভিন্সড হয়ে যান। তো এইটার জন্য আমরা একটা স্মল প্রাইভেট সেক্টর স্পেশালিস্টদের একটা টিম করেছি, যারা ওনারা আসলে সবাই দেশের স্বার্থে দেশের সেবা করার জন্যই আমাদেরকে সাহায্যটা করছেন। ওনারা এটার জন্য কোনো আলাদা ধরনের রেমুনারেশনও নিচ্ছেন না, বাট বেশ কিছু স্পেশালিস্ট কনসালটেন্টদেরকে নিয়ে আমরা বসেছি যে আমরা ওই কোর ন্যারেটিভটাকে সেট করে দিতে চাই এবং সেটা ইন্ডাস্ট্রিকে হেল্প করতে চাই। আর আমার পার্সোনাল ভিউ হচ্ছে
যে প্রাইভেট সেক্টর ইজ ভেরি স্মার্ট, ওনারা খুব ভালো করেই জানেন কি করতে হবে। সো ওনাদেরকে আমাদের জাস্ট আসলে ওনারা যে হার্ডলগুলো ফেস করেন সেগুলো যদি আমরা রিমুভ করে দিতে পারি, দে উইল ব্রিং বিজনেস ফর দ্য কান্ট্রি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মিস্টার আশিক, থ্যাংক ইউ মিস্টার লিও, জনাব আশিক, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদেরকেও ধন্যবাদ। আমরা কথা বলছিলাম বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে। একটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সবচেয়ে বড় ধাপ হচ্ছে এটা। তো আবারও দেখা হবে পরবর্তী কোনো অনুষ্ঠানে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন, যে যেখানে আছেন সবাইকে ধন্যবাদ।